Good evening aspirants, welcome to Spaarkz Avatar series. Okay, so in the class la nama networks kana or foundation class paathitrukkom. So in today's class we will be discussing on transient and steady state analysis. Okay, so இன்னைக்கு பார்க்க போற topic transient and steady state analysis. Audio video clear ah irka? Is audio video clear ah irka? Class start பண்ணலாமா? Yes, very good evening, Manjunathan. Okay, so we'll start the session. So before transient and steady state analysis, after seeing transient and steady state, we'll be seeing the Laplace transform. Okay, how to use Laplace transform to solve any network circuits. Okay, circuits எல்லாமே எப்படி Laplace transform யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்றோம் அப்படின்ற கான்செப்டையும் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துடலாம். Yes, very good evening Radha. Okay, so normally what is transient and what is steady state? Okay, so some people இது வந்து ரொம்ப ஒரு டஃப்பான டாபிக் அப்படின்னு நினைப்பீங்க, பட் ஆக்சுவலி இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் வெரி கிளியர் வித் வாட் இஸ் transient and வாட் இஸ் steady state. ஓகே, ஸோ ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் ஸ்விட்சிங் அக்கர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ ஜென்ரலாகவே நம்ம கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அட் டைம் t is equal to 0 the switch is moved from position A to B or from position 1 to 2 இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. So at t is equal to 0, this is where switching takes place. Okay, so அப்போ t is equal to 0 க்கு முன்னாடி இருக்க டைம் என்னது? t is equal to 0 minus. Okay, so அப்போ till இந்த பீரியட் ஃபுல்லாமே it comes under steady state தான். ஸ்விட்சிங் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது steady state தான். Okay, and at time t is equal to 0 switching occurs. அப்போ immediately at time t is equal to 0 plus ஒரு short periodல வந்து we call that as transient state. Okay, அது ஒரு unstable state. Okay, only for a short period of time this prevails. So from t is equal to 0 to t is equal to 0 plus. Okay, again after some point of time for t very much greater than 0 or as t tends to infinity, it will again reach steady state. The circuit reaches steady state. Okay, so in the transient and steady state analysis இதெல்லாம் நம்ம எதில் பார்ப்போம் அப்படின்னா மெயினாக வந்து இந்த எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட்ஸ், ரெசிஸ்டர் வராது. ஏன்னா ரெசிஸ்டர் வந்து இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஸ்டோர் எனர்ஜி. ஸோ மெயினாக கெப்பாசிட்டர் அண்ட் இண்டக்டரில் தான் நம்ம இந்த அனாலிசிஸே பார்ப்போம். ஓகே, எஸ், வெரி குட் ஈவினிங் ஷீலா. ஃபைன், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் see for இண்டக்டர். ஸோ இண்டக்டர் வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட்டில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது and transient stateல எப்படி behave பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். So first let us start with inductor. Okay, so basically நமக்கு வந்து excitation எப்படி இருக்கலாம்? So we can have DC source இருக்கலாம், AC source இருக்கலாம்.
இல்லையா? ஸோ இப்போ டிசி சோர்ஸாக இருந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் now we are analyzing steady state behavior of inductor. Okay, let us start with steady state behavior. So steady stateல வந்து if we have DC source என்ன மாதிரி இருக்கும், if we have AC source இண்டக்டர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ டிசி சோர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன் ஸ்டெடி ஸ்டேட் இண்டக்டர் வில் ஆக்ட் அஸ் அ ஷார்ட் சர்க்கியூட். ஓகே, ஸோ தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் யூ ஹேவ் டு கீப் இன் மைண்ட். ஸோ இன் ஸ்டெடி ஸ்டேட் அண்டர் டிசி எக்ஸைட்டேஷன் இண்டக்டர் வில் பி ஷார்ட் சர்க்கியூட்டட். ஓகே, அப்போ ஏசி சர்க்கியூட்டுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ மீன்வைல் let us see the transient behavior. நான் வந்து சர்க்கியூட்ஸ் வந்து ஆர்எல் ஆர்சி அந்த மாதிரி சர்க்கியூட்ஸ் பார்க்குறப்போ நான் இன்னும் டீட்டெயில்டாக ஸ்டெடி ஸ்டேட் அண்ட் டிரான்சியன்ட் அனாலிசிஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் வந்து இப்போ நான் ஒரு ஓவரால் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ டிரான்சியன்ட் ஸ்டேட். ஸோ டிரான்சியன்ட் ஸ்டேட்னா என்ன? at t is equal to 0 plus. This is the transient state. Okay, so for example நமக்கு கான்செப்ட் வைஸ் என்ன ஒரு பாயிண்ட் தெரியும். ஓகே, அந்த பாயிண்ட் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றதுக்கு இந்த டெரிவேஷன் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இண்டக்டர்ஸ் டஸ் நாட் அலோ சடன் சேஞ்ச் இன் கரண்ட். ஓகே, இந்த பாயிண்ட் வந்து ஒரு தியரி பேஸ்ட் ஒன் லைனர் கொஸ்டின் தான், நோட் பண்ணிக்கோங்க. இண்டக்டர்ஸ் டஸ் நாட் அலோ, அண்ட் இது நிறைய இடத்துல கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுவோம். டஸ் நாட் அலோ சடன் சேஞ்ச் இன் கரண்ட். ஓகே, இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா, ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இந்த ஸ்விட்சிங் ஆக்ஷன் இருக்கு இல்லையா டிரான்சியன்ட் ஸ்டேட்டுக்கு, அப்போது இனிஷியலாக அப் டு t is equal to 0 some current will be flowing through the inductor, right? ஸோ இமீடியட்டாக ஸ்விட்சிங் ஆக்ஷன் நடந்த உடனே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் at t is equal to 0 switch is closed. ஓகே, after t is equal to 0 plus switch ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இன் தட் கேஸ் அப்போ கரண்ட் வந்து அப்ரப்டாக ஜீரோ ஆகுமா? கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த இண்டக்டர் வில் பிகம் அப்ரப்ட்லி ஜீரோவா அப்படின்னா கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதான் இந்த மீனிங், இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங். ஸோ இமீடியட்லி ஆஃப்டர் ஸ்விட்சிங் சடன் சேஞ்ச் இன் கரண்ட் இருக்காது, கரண்ட் சடனாக இன்க்ரீஸும் ஆகாது ஆர் அப்ரப்டாக ஜீரோவும் ஆகாது. ஸோ வி கேன் ரைட் IL of 0 plus. Okay, immediately after switching action my inductor current and in steady state, அதாவது ஸ்விட்சிங்க்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டெடி ஸ்டேட். நமக்கு ஸ்டெடி ஸ்டேட் ரெண்டு பிளேஸில் பார்த்தோம், ஒன்று வந்து பிஃபோர் ஸ்விட்சிங், அனது ஒன் இஸ் ஆஃப்டர் ஸ்விட்சிங். ஓகே, ஸோ பிஃபோர் ஸ்விட்சிங் which is IL of 0 minus. So ரெண்டுமே it will be same since inductors does not allow change in current. Okay, so IL of 0 plus will be equal to IL of 0 minus. Fine. Next we will see capacitor. Okay, so capacitor வந்து steady state and transient stateல எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு then we will go to RL and RC circuits. Okay, so when it comes to capacitor, again capacitor in steady state பார்த்தோம் அப்படின்னா with DC source excitation, DC source excitation இருந்துச்சு அப்படின்னா open circuit. This is for steady state analysis of capacitor. DC source இருந்துச்சு அப்படின்னா DC source வச்சு excite பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா then open circuit. The capacitor is open circuit. Okay, AC source answer that we will see next. Fine. Similarly நம்ம எப்படி அங்க இண்டக்டர்ல inductors does not allow sudden change in current பார்த்தோமோ, கெபாசிட்டரோட எபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா capacitor does not allow sudden change in voltage. Capacitor
does not allow any sudden change in voltage. So meaning enna, capacitor will store energy in the form of electric field இல்லையா. So charges accumulate ஆயிட்டே இருக்கும். So for example நான் previously சொன்ன மாதிரி switch closed இருக்கிறப்போ let the capacitor be charging அப்படின்னு நம்ம சர்க்யூட்டில் இருக்குது. அப்போ switch ஓப்பன் பண்ணப்போ அப்போ அந்த stored charge it will immediately discharge பண்ணுமா அப்படின்னா no. Okay, so immediately it will not become zero. Okay, அதான் இதோட meaning. Capacitor will not allow sudden change in voltage. அப்போ the voltage across the capacitor at steady state, that is 0 minus, will be equal to voltage across the capacitor immediately after switching, Vc of 0 plus. So in the condition voltage, so Vc of 0 minus will be equal to Vc of 0 plus. Capacitor does not allow sudden change in voltage. Okay, so let us see RL and RC circuits like steady state and transient behavior பார்க்கலாம். So first let us start with RL circuit. So I have a switch here, R and L. Some source voltage V and switch is closed at t is equal to 0. Okay, so at t is equal to 0 minus, t is equal to 0 la switch close agudhu. Okay, so at t is equal to 0 minus, what about the current flowing inside? Time t is நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. t is equal to 0 ல தான் க்ளோஸ் பண்ணுறோம். அப்போ பிஃபோர் ஸ்விட்சிங் இந்த சர்க்கியூட் ஓப்பனாக இருந்திருக்குமா? இந்த பாயிண்ட் ஓப்பனாக தானே இருந்திருக்கும். அப்போ வாட் அபவுட் த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் ஹியர்? I will be equal to 0. If current is 0, obviously voltage across will be considered only the storage elements. So voltage across the inductor will also be equal to 0 volt. Similarly, next state at t is equal to 0 plus, immediately after the switching action. அப்போ current என்னவா இருக்கும்? Yes, inductor does not allow sudden change in current. அப்போ same 0 ampere தான் இருக்கும். What about the voltage here? So at t is equal to 0 plus na switch close ஆயிடுச்சு. So switch close na இங்க it will be short circuited. Okay, so whatever the voltage is here, the same voltage will will be seen across the inductor. So VL will be equal to V. Right? Then as t tends to infinity, so t is equal to 0 plus I is equal to 0 na meaning enna? Open circuit. Okay, then t is equal to infinity. இந்த மூணு கேஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே switching action பார்த்தா t is equal to 0 minus, t is equal to 0 plus and t is equal to infinity. Okay, இது வந்து steady state again. So in steady state now what will be the voltage VL? Some current will now be flowing. Okay, so what about the voltage across the inductor? Right, it will be short circuited first. அப்போ ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிட்டோம்னா what will be the voltage across the inductor? It will be again 0. Yes, is it clear? Any doubts so far? So இதே இப்போ நான் கரண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, okay, let us take another RL circuit. So current எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னு பார்க்கலாம்.
RL here is switch position 2, position 1. Okay, so switch is moved from position 1 to 2 at t is equal to 0. Okay, so நம்ம என்ன பார்த்தோம், steady state in when t is equal to infinity அது வந்து ஒரு steady state after switching action ரொம்ப நேரம் கழிச்சு கண்டிப்பாக சர்க்யூட் என்ன எடுக்கும், ஸ்டெடி ஸ்டேட்டை அட்டைன் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ ஸ்டெடி ஸ்டேட்டில் நம்ம இண்டக்டர் என்ன செய்யும்னு சொல்லியிருந்தோம் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில். ஸோ இட் வில் பி ஷார்ட் சர்க்யூட்டட். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஷார்ட் சர்க்யூட்டிங் சம்திங், ஓகே, இந்த இடம் வந்து ஷார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வாட் வில் பி த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் திஸ் இண்டக்டர்? ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிடுச்சுன்னா VL is equal to 0, மேக்ஸிமம் கரண்ட் தான் ஃப்ளோ ஆகும், ரைட்? அதான் இங்கே கொடுத்துருப்பேன். ஸோ சின்ஸ் இண்டக்டர் இஸ் ஷார்ட் சர்க்யூட்டட் VL is equal to 0. Yes, now is it clear, Radha? So next, when, yes, idu nam paathirundhom illaya. So at t is equal to 0, the switch is moved from position 1 to position 2. அப்போ at t is equal, same 3 கேஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். So at t is equal to 0 minus, so t is equal to 0 minus, what about the current I? Okay, let this be V. Current I is flowing at t is equal to 0 minus, so up to 0. Okay, at t is equal to 0 la தான் இங்கே மூவ் ஆகுது இல்லையா? ஸ்விட்ச் வந்து இப்படி கனெக்ட் ஆகிடும். அப்போ இந்த சர்க்யூட் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் என்டையராக. ஓகே, அப்போ பிஃபோர் திஸ் ஸ்விட்சிங் நார்மலாக சர்க்யூட் வந்து எப்படி இருந்திருக்கும்னா இந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் இல்லையா? R and L ஒரு சிம்பிள் சர்க்யூட்டாக இருந்திருக்கும். அப்போ இந்த இண்டக்டர் என்ன இருக்கும், இட் வில் பி சார்ஜிங், ரைட்? ஸோ இட் வில் கீப் ஆன் சார்ஜிங்கில் தான் இருந்திருக்கும். அப்போ இட் வில் ஹாவ் சம் இனிஷியல் கரண்ட் I0 நான் வச்சுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இட் வில் பி ஹேவிங் இனிஷியல் கரண்ட் ஆஃப் I0 எப்போ at t is equal to 0 minus. Next, at t is equal to 0 plus. So immediately after switching action நமக்கு ரெண்டு பாசிபிள் தான் ஸ்விட்சை மூவ் பண்ணுற மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஒன்று இந்த மாதிரி ஓப்பனாக இருந்து t is equal to 0ல க்ளோஸ் பண்ணுவோம், இல்லை க்ளோஸாக இருந்து அப் டு t is equal to 0ல நம்ம ஸ்விட்சை ஓப்பன் பண்ணி விடுவோம். ஸோ அந்த ரெண்டு கேஸ் தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ at t is equal to 0 plus இம்மீடியட்லி ஸ்விட்சிங் ஆக்ஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு சர்க்யூட்டே வந்து இவ்வளோ தான். ஸோ நவ் ஸ்விட்ச் வந்து 1 to 2 பொசிஷனுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இட் வில் பி ஜஸ்ட் லைக் திஸ். ஓகே, பட் ஆனால் கரண்ட் என்னவா இருக்கும், இட் வில் பி சேம் I0. ஏன்னா கரண்ட் த்ரூ த இண்டக்டர், ரைட், cannot it does not allow sudden change in current. ஸோ அப்போ ப்ரீவியஸாக ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க கரண்ட் வேல்யூ இட் வில் ப்ரிவைல் அக்ராஸ் த இண்டக்டர். ஓகே, த்ரூ த இண்டக்டர் இட் வில் பி த சேம் I0. நெக்ஸ்ட், what about as t tends to infinity? So as t tends to infinity, inductor becomes open circuit. Sorry. Yes, as t tends to infinite na என்ன இருக்கும், steady state தான். Okay, so இப்போ t is equal to 0 இங்கே switch ஆச்சுன்னா, yes, there will be no current flow. I becomes 0. Right? So this is all about RL circuit. Okay, so நமக்கு பேசிக்காக இந்த RL or RC காம்பினேஷனில் தான் இந்த ஸ்டெடி ஸ்டேட் அண்ட் டிரான்சியன்ட் பிஹேவியர் கேட்பாங்க. ஸோ இந்த 3 கேசஸ் தான், t is equal to 0 minus, 0 plus and as t tends to infinity. ஓகே, ஸோ இதே இது வந்து எஸ், ஸோ ஜென்ரலாக ஃபைண்ட் I of t அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ ஹியர் in RL circuit, formula to find I of t. Okay, so I of t find பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின்ல சில நேரம் ஒரு ஸ்விட்சிங் சர்க்யூட் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா formula is nothing but
I of 0 plus, okay, immediately after switching, minus steady state I of infinity into e power minus r by l into t plus I of infinity. Okay, so this r by l is nothing but the time constant. This is time constant. In case of RL circuit, time constant tau or capital T, which is given by R by L. So next let us see RC circuit. So RC circuit, so again a voltage source, I have a switch, resistor and capacitor. V. So at t is equal to 0, the switch is closed. R and C. Okay. So now what is, number 3 cases properly are same. So at t is equal to 0 minus, 0 plus and t tends to infinity. So what is at time t is equal to 0 minus? So 0 minus, this circuit is open circuited. இல்லையா சர்க்யூட்டே வந்து ஓப்பன் சர்க்யூட்டாக இருந்திருக்கு. அப்போ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த கெப்பாசிட்டர் வில் பி 0 and current also 0. Then as t is equal to 0 plus, immediately after switching, what about the voltage across the capacitor? It does not allow sudden change in voltage. அப்போ same 0 தான் exist ஆகும். Okay, next. What about at t tends to infinity? Okay, so as t tends to infinity, capacitor will be open circuited. So open circuited la capacitor voltage will be equal to V, whereas current through the capacitor will become 0. ஏன் நம்ம வந்து open circuit பண்ணியிருப்போம். As t tends to infinity, capacitor becomes open circuit. So எப்பயுமே open circuit across நம்மளால voltage measure பண்ண முடியும். Current is equal to 0. So அதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். Okay, so next let us, நமக்கு இன்னொரு கேஸ் எனக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, switch இனிஷியலாக 0 பொசிஷனில் இருக்குது, then switching action வந்து takes place அப்படின்றது. So this is at t is equal to 0. This is V. Okay, R and C and so let this be the switch, and switch is moved at t is equal to 0 from position 1 to 2. அப்போ t is equal to 0 minus எப்படி இருந்திருக்கும்? t is equal to 0 minus source connect ஆயிருக்கும் RCக்கு இல்லையா? So அப்போ VC, voltage across the capacitor, will be getting charged up to the supply voltage V. Similarly at t is equal to 0 plus, immediately after switching action, VC will still be equal to V naught da. Some okay, some initial voltage, so V naught note பண்ணிக்கிறேன். Then as t tends to infinity, capacitor will be open circuited, so VC becomes 0. Yes, is it clear? And when it comes to RC circuit, VC of t formula, so VC of t is equal to, so இன்னைக்கு நீங்கள் workout problem solve பண்ணிங்கனாலே you will get to know. Yes, VC of t is equal to V into 1 minus e power minus t by RC. Okay, so here time constant is RC. This is
time constant in case of RC circuit. Okay, so even actually in the concept clear ஆனாலே problems நம்ம work out something solve பண்றப்ப you will get a clear idea on how to solve. Okay, so next solution of network circuits using Laplace transform. Okay, so இப்போ Laplace transform யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுற மாதிரி questions நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். நம்ம Laplace transform, signal processing, networks, control systems. Okay, so எங்கனாலுமே நம்ம வந்து Laplace transform பார்க்குறோம். Okay, engineering mathematics topic பார்ப்போம். Okay, so Laplace transform is something easy for us. So குவிக்காக சால்வ் பண்ண முடியும். எனி காம்ப்ளெக்ஸ் சர்க்யூட்ஸையுமே வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக அட் டைம்குள்ளே வேகமாக சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர், கெப்பாசிட்டர். ஸோ இது எப்படி வந்து நம்ம லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே அவ்வளோதான். தட் இஸ் மோஸ்ட் சஃபிஷியன்ட். அதை எப்படி இம்பிடன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்றதான். ஸோ ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர் அண்ட் கெப்பாசிட்டர். Okay, fine. So inductor la, just a minute. So resistor is nothing. Resistor Laplace transform edutha R na R e da irukka podu. Laplace transform will become R by S. That's it. Okay, so resistor is not of much importance. Adu nama easy ah edhiruvom. இண்டக்டருக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஐ வில் கிவ் யூ த டெரிவேஷன் எப்படி வந்தது அப்படின்னா. ஸோ நமக்கு VL ஆஃப் டி, வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த இண்டக்டர் என்ன இருக்கும், இட் இஸ் ஸோ VL ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு L இன்டு DIL ஆஃப் டி பை டிடி. ரைட், ஸோ take Laplace transform. So VL of S is equal to L into differentiation இருந்துச்சுன்னா we will multiply by S இல்லையா. So S into IL of S. So what about the impedance ZL of S, which is nothing but VL of S by IL of S இல்லையா. நமக்கு இண்டக்டர், கெப்பாசிட்டர் எல்லாத்தையுமே இம்பிடன்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வச்சு சால்வ் பண்ணுறப்போ. அப்போ VL of S by IL of S is nothing but L into S. So if you are finding inductor, just replace it with L into S. L is nothing but the value of inductance. இதே கெப்பாசிட்டருக்கு எப்படி இருக்கும், yes. So in capacitor, what is IC of S? Current through the capacitor. IC of S is, sorry, IC of T. Current through the capacitor IC of T is equal to C into dVc of T by dt. இது நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்தோம், relationship between current and voltage. So இப்போ Laplace transform எடுத்தா IC of S is equal to C into S into Vc of S. So again, what is Zc of S? It is Vc of S divided by IC of S. So Vc of S divided by IC of S என்றப்போ we'll get 1 by Cs. Okay, so circuits la இதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு சால்வ் பண்ணாலே you can simplify and question கொஞ்சம் ஈஸியாக நீங்கள் குயிக்காக சால்வ் பண்ணிட முடியும். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி ஒர்க் அவுட்ஸ்லேயே நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த லாப்லாஸ் சொல்யூஷன்ஸ் வச்சு சால்வ் பண்ணுற மாதிரி கொஷின் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, ஸோ எனி டவுட்ஸ்? ஸோ மீன்வைல் நான் கொஷின்ஸ் எழுதுகிறேன், இன்றைக்கான ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸ். So if you have any doubts, you can keep posting. Yes, question number 1. For the RL circuit,
the current I of t for unit step input voltage. For unit step input voltage will rise to 0.63 in what time? This question. Okay, in how many seconds? So given circuit வந்து a simple circuit தான் கொடுத்திருக்கேன் 1 Henry and 2 ohms. Let here be V1 of t and some I1 of t flow here. Okay, this is your first question. Next question number 2. Okay, so given circuit, a 5 volt source, it is closed at t is equal to 0. You have a 5 ohm resistor and a 5 Henry inductor. Okay, question என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா, given that the initial value of inductor current is 0. Given that the initial value of inductor current is 0. Okay, so question number 2 le வந்து there are set of questions. Okay, so first question is find IL of 0 plus. Find IL of 0 plus. This is your first question. So இதே question, okay, இதே data தான். So second question என்ன அப்படினா, find IL of t as t tends to infinity. Okay, this is your second question. Then third question for same data, what is the time taken to reach steady state? What is the time taken to reach steady state? Okay, then you have one more question, same data, fourth subdivision. Find the energy stored on the inductor in steady state. Find the energy stored on inductor in steady state.
Okay, so set of in the 4 questionக்குமே வந்து is L by R நான் R by L எழுதிட்டேனா? One second. Sorry, this is L by R. Okay. Thank you, Leela. Sorry. Thank you, Sheila. So it is L by R. So e power minus L by RT. So question number 2 la we have 4 subdivisions. Okay. Next question number 3. So we'll see one question on RC circuit. A 5-volt source, switch is closed at t is equal to 0. R and C. 5 ohm, 1 farad. Some I of t flows here. So என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா, just like question number 2, there is no initial voltage stored on capacitor. Okay, so given is V0 is equal to 0. So given V0 is equal to 0. V0 nothing but initial voltage stored on the capacitor. Okay, so initially it is 0 volt அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So first question, find Vc of t at t tends to infinity. Next, second question, energy stored in the capacitor as t tends to infinity. Then third subdivision, find Vc of t for t greater than 0. And fourth subdivision, find the time taken by the capacitor to reach steady state. Find the time taken by the capacitor to reach steady state. Next, question number 4. Just a second.
Yes, question is find I of 0 plus. So circuit, a 2 ohm resistor, a 30 volt source, a 4 ohm resistor, inductor of 10 Henry, and switch is closed at t is equal to 0. We have a capacitor of 1 farad, and here we have a capacitor of 3 farad. This is I of t. Okay, you have to find I of 0 plus. Okay, so these are your workouts. Yes, Sheila, நான் இது பண்ணிட்டேன் இல்லையா, டைம் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் ஆர்எல் சர்க்யூட் இஸ் எல் பை ஆர். பை மிஸ்டேக் நான் ஆர் பை எல்னு எழுதியிருந்தேன். எஸ், ஐ ஹவ் சேஞ்ச்ட் இட். Yes, I have changed it to L by R. Okay, so these are your workouts. Any doubts in today's session? Shall we wind up the session? எஸ், ஸோ ஒர்க் அவுட்ஸ் கொஷின்லாம் கொஞ்சம் டெடிக்கேட்டடாக சால்வ் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் நம்ம ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸில் கான்செப்ட்ஸ் தான் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் அதை வந்து எவ்வளோ தூரம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட்ஸ் வெரி கிளியர்லி. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டிசியோட டிரான்சியன்ஸ் மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஏசி டிரான்சியன்ஸ் நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, ஏசி சோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எப்படின்னு சொல்கிற கான்செப்ட்ஸை வந்து நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். Any other doubts? Yes, thank you, Radha. Yes, thank you all. Yes, thank you, Manjunathan.